Buenas tardes para todas y todos los que se conectan a esta hora de la noche en este espacio de webinars de la Cadena Multimedia. Bienvenidos a Tardes del Conocimiento. Hoy con un invitado muy especial, el conferencista ingeniero de audio y músico también, Jason T., quien nos va a compartir una charla llamada La producción musical desde el escritorio. Jason es maestro en música de la Universidad de California, en Riverside, y profesional también en la industria de la grabación de la música de la Universidad Estatal de San Francisco. Tiene una maestría también en administración de empresas en Hawái, en Manoa, ¿cierto? Principalmente es un pianista de jazz y también cantante barítono. Pues tiene una amplia experiencia en el campo de la producción musical, el diseño de maquetas con protocolos MIDI. Bueno, Jason dice que en la producción musical de vanguardia se trabaja ya desde el escritorio, de ahí este nombre de nuestra webinar. Bien, estará también con nosotros el profesor Jorge Uribe, docente de INVIL, el Instituto Virtual de Lenguas de la UNAD. Es nuestro intérprete, nuestro traductor simultáneo, que nos tendrá al tanto de cada detalle de nuestra conferencia. Bien, antes de comenzar con Jason, quiero decirles que debemos llenar nuestra asistencia en este formulario que se va a compartir aquí en el chat. Por favor, lo diligenciamos completamente para tener los datos de ustedes y ser invitados a futuras webinars de nuestra cadena multimedia. Asimismo, se va a compartir un formulario de evaluación de esta webinar para que también podamos diligenciarla completamente. Bueno, sin más preámbulos, entonces demos inicio a esta conferencia con Jason y el profesor Jorge. Adelante. Jason, good evening. Oh, hello, hi. Thank you for the introduction. I understand part of it. I thank you for the opportunity to be here to give this webinar. Les agradezco mucho la presentación, entendí parte de ella. Les agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes en este webinar, de compartir con ustedes. So today I will go through from composition all the way to an almost mastered work. Iré entonces hoy desde la composición hasta una pieza final. And I'm sorry today that we had some technical difficulties. Siento que tuvimos unas dificultades técnicas. I couldn't figure out how to get the best sound out of the audio program. Infortunadamente no pude encontrar la forma de lograr el mejor audio posible del programa, which is typically known as DAW. Es conocido comúnmente como DDW. And we call it the Digital Audio Workstation. Y le llamamos la estación digital de audio. And today I'm going to be using the Logic Pro, which is now only exclusively available on Apple computers. Estaré compartiendo hoy el programa Logic Pro, que es exclusivo para los computadores Apple. I understand the industry standard might be Pro Tools. Entiendo que para el estándar de la industria son herramientas completamente profesionales. But for my composition flow, Logic Pro works the best for me. Pero para mi flujo de composición, Logic Pro trabaja de la mejor manera. There will be a section later for about 15 minutes or so where we can have a Q&A. Y tendremos más adelante en esta sesión, una parte donde tendremos preguntas y respuestas. So you may have a chance to ask me a few questions. So now, instead of for you guys waiting, I will start making a simple song. Entonces, para que ustedes no sigan esperando, vamos a iniciar de una vez. Voy a empezar con una canción muy sencilla. Okay, so I know you're looking at me right now, but I'm going to flip the camera so that you can see the keyboard, both the piano keyboard and also the computer keyboard.
Sé que en este momento ustedes me están viendo, pero voy a voltear mi cámara de manera que ustedes vean mi teclado, el piano de mi teclado, para que vean lo que voy a hacer. So let me flip this image so it looks natural. Voy a voltear esta imagen para que se vea natural. No. This is natural? No. Does this look natural to you? Yeah. This is this is your right side, right? Exactly, yeah. Oh, wait, no. I know what happened. All right, now it looks much better now. Yeah. So bien, entonces, my background is in jazz piano. mi formación previa es en piano de jazz. And so I like to play a bit of jazz, like. Entonces voy a tocarles un poquito de jazz como este. And today I chose a song that is very popular. Escogí una canción que es muy popular. Are you able to see this right here, the summertime? Sí, yeah, we can see it. Okay, great. One of the things that I do as a composer Una de las cosas que hago como compositor is that there is these sort of chord charts. es que hay este tipo de diagramas. Yeah. And you start off with knowing what music to play. For example, this is summertime, so it sounds like something like this. Entonces, ¿saben qué música van a tocar? Entonces, este es Summertime, el nombre de la canción, y comienza como así. So, so this is how the song is, how intros and everything. Y este es el intro de la canción. I know it's a very slow song. It says right here, slowly. Sé que es una canción que va lenta. Aquí lo dice en la partitura, lentamente. Since we're under the assumption that we already know how to play this song, I will simply do the arrangement that I feel right now I want to. Ya que estamos bajo la presunción de que conocemos la canción, entonces voy a empezar a hacer los arreglos de la canción que quiero hacer, la que quiero arreglar. So one of the things is I want to start off with a drummer track. Entonces, algo que quiero hacer aquí es voy a empezar con la parte de la batería. In Logic here, you could simply just do the new drummer track right here. Entonces, en Logic simplemente podemos poner esta parte donde se ve la batería. This is a powerful function. Es una función muy poderosa, muy potente. Because at the click of a button, I could turn this into editable MIDI. Entonces, simplemente con el clic de un botón puedo volverlo en un MIDI editable. So that means I could change any of these stuff Entonces anytime I puedo want. cambiar cada una de estas partes cuando quiera que lo desee. Right here, there is all kinds of drum sets. These are different kinds of genres. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay diferentes géneros musicales, diferentes tipos de baterías. Today, I'm just going to choose a simple hip hop trap like beat. Entonces voy a utilizar un beat tipo hip hop, tipo rap. What I just did right here is that I went back from the MIDI back to its audio wave form. Entonces me devuelvo aquí, voy a revisar que esté en un MIDI, que esté en audio wave, en la forma audio wave. Este es un archivo de este tipo. What's amazing about this is that right here on the bottom, there is simple to complex.
Lo que pueden ver en este diagrama es que va de lo sencillo a lo complejo And then there's soft to loud. y está desde suave hasta ruidoso. Over here is just different types of name of the rhythm. Y aquí encontramos diferentes nombres para los ritmos. And so if we were to play this, it would sound something like this. Let me choose something maybe like this. Entonces, si lo tocáramos, sonaría algo como así. Oh no. Oh, I am sorry. Whoa. Lo siento, voy a revisar algo. I'm so sorry. There's still the audio issue with this. The Bien. drum beat should not sound like that. Tengo aquí un tema de audio porque este no es el sonido que escogí. Ya lo voy a cambiar. Let me try this. It's a little better. Bien, este es. So this is a very nice. I'm sorry, I changed my direction. I decided to do with an R&B like beat now. Bien, entonces decidí cambiar la forma en que iba a trabajar y ahora tengo un ritmo de R&B, Rhythm and Blues. Okay, so this works as is, and I'm going to loop it a little further just to get some inspirations. Bien, entonces voy a hacer un loop para buscar alguna inspiración. And now we're still looking at the summertime here, so I'm going to try to give myself a little intro here, maybe a 2-bar intro. Entonces voy a hacer un intro para esta canción Summertime. Vamos a seguirla utilizando. But a 32-bar loop here. Y un loop de 32 barras. I didn't put it onto the instrument. So you got an idea for that. I kind of like the take. Bien, esa es la idea. Entonces, a mí me gusta hacer esto. And so if I were to push Shift R here, it would show up what I just played. Entonces, si voy a revisar cómo sonó, esto sería más o menos como estaba sonando lo que estaba ocurriendo. I have to apologize though. In order to get the Zoom working, there is a little bit of delay going on, so I have to fix my own playing. Entonces, les ofrezco disculpas porque para que funcione bien y se vea en Zoom, hay un poco de retraso en la música. So we have a loop right here. Let's take a look. Right here, I don't like. So there are some stuff that are wrong. I have a quantize of 1/16th note here. Entonces, hay una parte que no está bien. Entonces, aquí veo que hay un 16avo de la canción y la voy a modificar. If I push Q here, it quantizes the notes, so it's a little bit closer. I'm just guessing this might work. Entonces, se ve este loop aquí, entonces él cuantifica la música. Voy a ver si lo que voy a hacer funciona.
This part is okay. It's not really nice, jazzy, but turn it into 16th notes. Turn it off. Bien, entonces suena más o menos, no suena mucho a jazz. I noticed Entonces, that. Oh, go ahead. no problem. I noticed that I actually put a little bit of triplets here of this 1/16th, so I decided to use the setting where there's a 1/16 and 1/16 triplet for it to automatically decide which font size to use. Bien, entonces en esta parte me di cuenta de que puedo usar unas tripletas y encontré una opción donde ahí puedo utilizar las tres tripletas para que se puedan escuchar todas bien. Voy a utilizar esa opción. So let's hear it. So I don't really like the back end. I think up to here is this. Bien, entonces esta parte no me gusta, entonces creo que solamente voy a usar hasta aquí. Vamos a ver. Okay, so we heard this already. I think it's okay. Now we need to add a bass. Bien, entonces esta parte ya la escuchamos, me parece que suena bien. Ahora vamos a sumarle un bajo. This is one of the sound libraries that I use. Bien, entonces esta es una de las bibliotecas de sonido que yo utilizo. This is a company made by East West. Es una compañía hecha de East West. And there's a very nice bass here that I love. A Stingray. Aquí hay un bajo que me gusta mucho que se llama Stingray. For those who are not familiar with this, what I just did is that I chose a sample library called Ministry of Rock 2 here. Bien, para los que no están familiarizados con esto, utilicé una biblioteca que se llama Ministry of Rock 2. And it's Stingray Finger, which means they use the finger to play bass. Stingray Finger, que es el nombre de la referencia, y utiliza el dedo para tocar el bajo. KS here means key switch. La K significa que aquí hay un cambio. Key switch actually means that you can switch a key on the patch or on the sound, and you can change another sound. I will show you here. Entonces significa que hay un cambio y ustedes pueden elegir ese cambio, como iría, ya les voy a mostrar. So I will name this Stingray. So let me. And the sound sounds like. Entonces este es el sonido. That's the bass. So if we want to play the bass with it, let's see. Play something. Entonces si vamos a añadir el bajo, sonaría algo así. Vamos a ver. So, just like that, I think the bass was written. Listo. Y así nomás, como pueden ver, ya el bajo creo que ya quedó listo. There's a little air here, so we quantize it. Aquí hay un poco de aire, entonces vamos a revisarlo. I can go through this with my eyes and change all the notes, but we'd also use a quantizer. Como pueden ver, nada más a simple vista puedo examinar los espacios donde están, puedo arreglarlos o también pueden utilizar la opción para hacerlo.
Okay, so that's a very nice 8-bar loop going. Bien, entonces ese es un bar de 8 loops y así es como va. Just to show you an example, for example, right now this bass isn't sounding that. Bien, entonces solo para mostrarles un ejemplo, este espacio no está sonando muy bien. And what we do now is try to take the sound and make it cooler. Entonces lo que hacemos aquí es tomar el sonido puro, limpio, y lo vamos a hacer más robusto. I just pulled up a compressor, Entonces voy a utilizar un compresor. and so it starts off. It's available in Logic. I like to use the native Logic compressor. Está disponible en Logic y me gusta mucho utilizar el compresor nativo de Logic. And so it's right here. It's just open it up in the audio plugin bin. You go through Entonces, Dynamics. van aquí a la opción de Dynamics, compresor, Right. And you put the stereo here. Okay. y utilizan el estéreo. There are many different types of compressors in this world. Hay muchos tipos de compresores diferentes en el mundo. I don't remember exactly which one of these are modeling. No recuerdo exactamente cuál de estos modela, But I typically use the third one and Pero- the last one. voy a utilizar el tercero y el último. Let's hear how it sounds on the first one. The third Vamos a, one. vamos a revisar el tercero primero. It sounds okay. There's an interesting function called auto gain. Entonces, suena bien, pero hay una función muy interesante que se llama auto gain. Auto gain is where the system detects the sound and it lifts up to either minus 12 decibels or 0 decibels. Entonces, en esta función de auto gain, lo que hace el sistema es detectar si está en menos 12 decibeles o en 0 decibeles. You can use it pretty much for any instrument. Pueden utilizarlo para cualquier instrumento. Because this is how you elevate the level very quickly without actually doing too much work. Entonces, esto es lo que hace cuando tiene demasiado trabajo. Here, there's a ratio, which is just how much compression you want to give. Typically, around 1.4 or 3 for bass is okay. Entonces, el número de compresión que queremos tener es de 1.4 hasta 3, está perfecto. So let's take a look. Vamos a revisar. For the whole thing. So as you can see, the moment I push 0 dB, the sound was too loud. So I'm going to keep it at 12 dB at this level. Entonces, como se dieron cuenta, cuando lo puse en 0 decibeles, el sonido es demasiado fuerte. Entonces, lo vamos a mantener en menos 12. Now, if the piano sounds a little weak. So Si el piano suena un poco débil, I'm sorry that I can't give you the stereo sound that we had technical difficulties with. disculpen que no puedo darles el sonido estéreo que esperaba porque tuvimos algunas dificultades técnicas. But one of the things that you can do with the piano is to use something called the stereo spread. Pero algo que ustedes pueden hacer con el piano es algo que se llama stereo spread. I don't want to overhear. This is the stereo spread. Este es el plugin de stereo spread. You can drag the lower frequency to above a certain amount because we don't want to make the bass flip between left and right of the stereo. Este es el plugin, entonces voy a mover las frecuencias un poco, no quiero saturar la frecuencia en el estéreo. As you can see here, there's the left channel and the right channel here. Entonces aquí podemos ver que está el canal derecho y el izquierdo.
this is the amount of stereo spread it wants to push out, we can actually make it less. Entonces podemos ver la cantidad de el spread del estéreo, podemos volverlo menor o mayor. This one you have to do it by ear. There's no real right way to do it. No hay una forma correcta o específica de hacerlo, se hace simplemente por oído. It's different from drums to pianos to voice. Es diferente para batería, para piano y para voz. And if we keep it like this at the maximum, it just means the sound will be very, very wide. Y lo mantenemos así al máximo, va a mostrar que el sonido es bastante amplio. When it's this wide, typically you don't want to leave voice this way. Cuando está así de amplio, realmente no se quiere dejar la voz o no es útil dejar la voz de esa forma tan amplia. When you record voice, you don't want to spread it too wide for the lead vocal. Para la voz líder, no es aconsejable dejarlo tan amplio. Right. So we are looking at a sound. Now let's hear it. Actually, you can't hear it because you're on a mono sound. I'm so sorry. Bien, lo siento, en este momento ustedes no lo pueden escuchar porque están en un sonido mono. I think at the end of the webinar, I can change my output of Logic so that you can hear the full project at its highest quality. Al final del webinar, voy a poner todo el sonido a su calidad más alta para que ustedes puedan escuchar únicamente el sonido a través del webinar. I apologize again that we weren't able to provide that right now. Disculpen de nuevo que en este momento no podemos proporcionarles ese mejor sonido. So, let's see here. I'm going to pretend that the song is going to be these 8 bars right now. Bien, voy a fingir o voy a hacer que la canción va a tomar estas 8 barras en este momento, estos 8 compases. I wanted to go back to the drummer part where I want to show you how much more versatile this is. Quiero devolverme a la parte de la batería para mostrarles lo versátil que es esto. Watch me make it a little nicer, a little bit more complex, with a little bit more breaks. Quiero que me vean cómo voy a hacer para que se vea más bonito, para que suene mejor, para que sea un poco más complejo. I will explain. Bien, In a les voy a moment. explicar en un momento. What I'm doing here is by experience. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente por experiencia. I have an idea what this might sound like already. Entonces, tengo una idea con este sonido que me gusta. Because I use this almost every day. ¿Por qué utilizo esto todos los días? So let's hear it.
So as you can see, as you can hear, Como pueden ver y como pueden escuchar, I just made it now into a 16 bar loop. lo acabo de convertir en un loop de 16 barras, de 16 compases. I need to go back to explain to you about the key switches. Entonces voy a devolverme un momento aquí a los switches. No, notice the blue buttons here. Those are the lowest keys of the piano. Entonces miren que esta parte azul son las teclas, los sonidos más bajos del piano. I'm going to show you how it sounds Les voy a mostrar cómo suena with the different key switches going on. y unos cambios en las teclas, cómo suenan. If you look at the what do you call it? If you look at the articulations here, Si miran a estas articulaciones aquí, there are many different. They have it named. todas tienen un sonido, un nombre especial. It's easier if I just play. Entonces, más fácil si las toco. So, for example, gives effects like this: drop, fall, up. It's just noise. So over down here. Entonces aquí, So I just played it. I know you probably can't see my bass here. bien, entonces lo toqué. Quizá ustedes no pudieron ver mi bajo. These are triggering different samples now. Entonces, estos están lanzando diferentes samples. As you notice, I want to do a drop here, but then I want to go regular notes. Entonces, en esta parte quise hacer un cambio, pero creo que me voy a volver a lo que estaba antes y sonaría así. So we could use the same loop, change a little. Bien, entonces podemos utilizar el mismo loop todas las veces que queramos. Voy a cambiar esto un poco. I shouldn't have called it loop. It should just be a section. No debía haberlo llamado loop, simplemente lo voy a llamar una sección. One thing I forgot to tell you Algo que olvidé decirles is that over here there are many different drum kits. es que aquí hay muchos sets diferentes de batería. And I think I'm going to use a standard studio R&B. Entonces voy a utilizar un set que se llama Studio R&B Plus. As you noticed, it is now turning into a folder. Entonces, como pueden ver, ahora lo convertí en un set completo. The folder here have a complete set of sounds.
cada uno tiene un set completo de sonidos. And here is a place where you should look at your drum kit. Entonces aquí es donde ustedes pueden ver I el don't conjunto de los I don't instrumentos know de la I batería. don't know why Apple did this, but they kept this drum kit inside the drop menu and over on the first drum kit. No sé por qué Apple quiso mantener esta opción de la batería dentro de todo el kit, pero entonces vamos a ver cómo suena y cómo funciona. So inside this drum kit, there are many different drum kits. Entonces dentro de este conjunto de baterías vamos a revisar algunos. Typically, I'm just going to choose the sounds what I like. Just watch me here. I'll explain. Entonces simplemente vean este que voy a utilizar, iré explicando. Because this is an acoustic drum kit, Ya que este set de batería es acústico, I'm trying to make it sound like real drum. entonces lo estoy haciendo sonar como un set real de batería. The first things that you focus is the bass drum and the snare. Los primeros en los que se enfocan ustedes son el bombo y el snare. So right now, I could tune the sound here as the snare's playing. Watch. Entonces me voy a enfocar en el snare, en el bombo, perdón, y en el snare mientras van sonando. That's a higher note, right? There's a low note. So depending on the song, you should listen to it and see what key you're in. I think I played it in A minor. Entonces, dependiendo de la nota en la que ustedes estén, creo que aquí lo puse en A menor. So I might want to use my ear to try to figure out where is a good sound. It could be an A, it could be an E. Typically, those are the two nice tones that you want to tune to when you play the snare in that key. Bien, entonces generalmente se busca una E o una A, y porque esas son las dos mejores notas en las cuales suena mejor el snare. Esas So son let me las que quieren buscar. So let's take a listen. I want to take a listen and see how this sounds. Vamos a escuchar. So I lifted the sound up. Entonces, si subo el sonido, And it sounds a little bit more fuller. suena mucho más robusto. I could use the stereo spread earlier as well to give it a more width. Entonces, para darle más amplitud, voy a utilizar el stereo spread. But pay special attention to the low end so that the bass doesn't get spread. Pongan mucha atención a la parte final, a la parte baja, para que el bajo no tenga mucha amplitud. So I'm going to try to hear this now.
Suddenly start. You guys hear a click? Yeah, we're listening to a click. That's right. Where did that just start now? Yeah, exactly. Yeah. I don't know why this is happening. I never made that click. It's not a click that I made. All right. Okay. Hay un sonido que Jason está identificando. Es un clic que previamente no había sucedido. Ya parece que lo identificó. Huh? I'm sorry. I'm having. I don't understand why. Lo siento, no entiendo ahora esto porque está ocurriendo. Uh, I didn't add anything. Why No, is no, that? no le puse ningún sonido extra. No sé por qué está sonando así. No, it's still here. I think it's the Zoom. You won't believe this. I think it's the Zoom. Creo que es Zoom, creo que es Zoom. No me lo creerán, pero pienso que es Zoom. This is very annoying. I'm so sorry. Es bastante molesto, lo siento. How am I supposed to continue this? Look, if I it just started when I noticed it, right? It didn't just. This is. That's correct. Yeah, it only started when you noticed. Whew. Okay. This shouldn't be happening. Oh, one of the first things: save your project all the time. Una cosa bien importante, guarden su trabajo todo el tiempo. Don't forget to do that. No olviden hacer eso. Okay. I have to restart the logic, or else this is going to be there the whole time. There's nothing I can do. No hay nada que pueda hacer. La única solución es reiniciar el programa Logic. Yeah, give me 1 minute. Denme un minuto, por favor. Can you hear me still or no? Yeah, we can hear you. No problem. Okay. Oh, it's gone. Just like that. Well, Logic has Y así problems. nomás se fue el sonido. Bueno, eso es Logic. Yes, it was a logic problem. I don't know how that happened. Anyway. Well, let me take a look. Right now we're about an hour in or so. What we can do now is to look at levels song, Bien, because right now we're entonces only at 6 point. Let's go through the whole thing. I want to see the level here. voy a revisar el nivel, voy a revisar cómo va la composición. at this point we've pushed up to almost to 0.1. I know a lot of how do I put it? I know a lot of
audio engineering programs, they tell you to leave it under maybe -6 dB. En este momento entonces ya lo tengo en 0.1 y sé que muchos programas de ingeniería de audio dicen que hay que dejarlo en -6 decibeles. But because I know most of the sounds that we have right now are just maybe high-end spikes that go Pe- up, Pero como sé que la mayoría de los sonidos que tenemos son altos, que van a tener algunos picos, so I'm going to assume that the composition at this point is pretty much done. asumiré que la composición en este momento, a este punto, está casi lista ya. But also keep in mind that because of what I can do, Pero también tengan en cuenta que por lo que puedo hacer, I can move back and forth between at the end of mastering to the beginning of composition and change the note as I need. entonces puedo irme desde el final de la composición hasta el principio del mastering, de la masterización, y cambiar una nota cuando lo necesite. So right now, one of the first things I do is to turn these into WAV files. Entonces, una de las cosas que hago es cambiar esto a archivos WAV. You right click that Le dan clic derecho and you bounce them in place, y los ponen en su sitio. which also can be a short key of Control B. Y también hay un atajo en el teclado que es Control B. Right here is it asks you all these settings. Entonces aquí les muestra todas estas configuraciones. One thing to remember if you are doing vocals Y algo que deben recordar ustedes si están haciendo canto, vocales, is to export mono in the first few stages. es que deben exportar el modelo en las primeras etapas So you should remove this y quitar esto. and it will export mono. Y va, it will export mono, you said, Jason? Yeah, mono is the sound, stereo and mono. Ok. Yeah. Va a exportarles el sonido en mono. But right now it's stereo, so we'll keep it checked. Entonces está estéreo, entonces lo vamos a mantener con el check puesto. Now I see the WAV file. Aquí puedo ver el archivo WAV. And then I'm going to turn this into WAV file as well. Bien, voy a poner esto también en WAV. I know it looks like WAV, but this is not WAV. This is just logic telling Sí. me this is a drummer track. Sé que parece Wave, pero no es Wave. Es simplemente que Logic me está mostrando que es una pista de batería. Again. De nuevo. Now we see these 3 tracks. Entonces ahora vemos estas 3 pistas. You can take a listen. Escuche. Oh, sorry, clipping. Okay. Since they are WAV, now I'm ready for mixing. Ya que tenemos los archivos Wave, entonces estamos listos para la mezcla. Vamos a ver.
I'm going to use a company called Waves. Voy a utilizar una compañía que se llama Waves They have a lot of plugins, y tienen muchos plugins. and I'm going to put a reverb on the bass and see if necessary. Voy a poner un reverberador en el bajo. Doesn't make much of a difference. No hace mucha diferencia. Here, I'm going to copy the same um, reverb. Y aquí voy a copiar el mismo reverberador. I understand audio engineering professors teach that you should send your dry sound Entiendo que los profesores de ingeniería de audio enseñan que hay que enviar los sonidos secos to, for example, send into another bus, y que deben enviarse hacia otro eh, set, a, hacia otro a bus canal, or a channel, a bus channel. canal, hacia un Mhm. canal. But from what I do, I'm sorry to all the audio professors out there. Pero desde lo que yo hago, y lo siento por todos los profesores de ingeniería de audio que están aquí, Inside Logic, I have to put the reverb in the plugins bin. pero dentro de Logic hay que poner todos esos sonidos dentro de la misma caja de los plugins. Yep, plug it into. The reason, there are two reasons. Hay dos razones para ello. First reason is computer resources. La primera es el recurso del computador, los recursos del computador. I know it sounds unbelievable, Sé que but puede sonar increíble, pero if I put individual reverb inside each track, si pongo un reverberador en cada una de las pistas, the CPU can actually read it faster than if I were to put these three here and l- put it into a folder. la CPU lo va a leer mucho más rápido que si lo pusiera aquí Like- dentro de una Like what I'm carpeta, doing right now, and then put one plugin in there. como lo que estoy haciendo en este momento, y poner un plugin ahí. The reason number two is because it introduces too much latencies. Y la razón número dos es porque introduce demasiadas latencias. The latencies because it needs to process all these files, then send it to Reverb. Entonces, la latencia es porque tiene que producir todos estos sonidos primero y luego enviarlos al reverberador. So I don't like to do that because it makes audio recording when I record my voice very difficult. Entonces, no me gusta enviarlo por aquí porque se pone muy difícil, se hace más difícil. So the great thing about this plugin here, Lo mejor de este plugin aquí entonces es this is known as the many mannequin. I'm sorry, not mannequin. Many mannequin reverb. entonces Mannequin reverb. voy a enviarlo aquí a través de esta opción que se llama Mannequin River. Queen. Yeah, I don't know. Queen. Queen. Yeah, Queen. This is a nice reverb because it lets you allow here to also double or increase the intensity of the reverb. Entonces les permite incrementar o disminuir la respuesta del reverberador. So let's take a listen. Vamos a escuchar. A little wider, it's a little brighter. It's got a little bit more space now with the sound. Tiene más espacio, es más brillante, más amplio. I don't want to introduce too many expensive plugins.
No quiero mostrarles muchos plugins caros, costosos. So inside Logic here, there is actually something called Dynamics Dentro de Logic hay uno que se llama Dynamics, and then Adaptive Limiter. Adaptive Limiter. It's a mastering tool. Y es una herramienta para masterizar. So another thing is you should look at when you're doing mastering, you should look at your levels. Algo importante cuando están haciendo masterización es revisar sus niveles. You could use the Logic's own meters. Pueden revisar los niveles de Logic. This would be the loudest meter here, and just take a look. Vamos a ver. Very low. Or you could use es bastante bajo. I like to use a clearer one. Hay uno más limpio que me gusta utilizar. This one's made by Waves. Este lo hace Waves. So LUFS right now is very low. It's a very quiet kind of song. I'm gonna have to lower my. Es una canción muy suave, como pueden ver. We could gain a little bit here and see what happens. Vamos a ponerle un poco de ganancia. A ver qué pasa. I want to show you in the event that you want to make a sound fuller. En el evento en que ustedes quieran hacer un sonido más robusto, les voy a mostrar. The piano sounds like this. Así suena el piano. Because we're in the mixing and mastering stage, what we can do is that we can. Como estamos en el momento de mezcla y masterización, podemos ponerlo doble. What I did right now was I basically doubled the track. It says new track with duplicate settings. Lo que hice aquí fue simplemente duplicar la pista con esta opción que dice duplicar la configuración. So it created a duplicate track, but doesn't have the information. Entonces creé una nueva pista, la dupliqué y tiene ya toda la información. So you would double the sound, but double the sound usually sounds too loud. So you will want to, usually a good point to start off is -10 dB after you double the sound. Bien, entonces lo que pasa es que cuando ustedes lo duplican va a sonar demasiado fuerte, entonces hay que bajarlo a -10 decibeles para evitar este efecto. I need to listen to this now. Now, since it was doubled from 0 and 10 dB, the 0 sounds a little too loud now because 10 dB is elevated. So maybe you want to move it down. Como estaba tan fuerte, entonces hay que moverlo hacia 1 o 2 decibeles. But do the same thing with the bass here to make it sound a little full. Voy a hacerlo también con el bajo para que suene más robusto. Let's see how that's. Vamos a ver cómo suena. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. So that's how the song works. Bien, y así es que funciona el sonido. I don't know if the system right now through the Logic will allow me to record a nice sound.
because you're listening through me through my loudspeakers. No sé si Logic me permita grabar un buen sonido porque ustedes en este momento me están escuchando simplemente sobre los altavoces. I think. Can I Mm, show you something nice? Déjenme pensar, voy a ver la forma de mostrarles algo bueno. Testing. Because of Zoom's technical difficulties, I can't sing. Por las dificultades técnicas de Zoom no puedo cantar en este momento. I apologize for that. Lo siento, me disculpo por eso. Okay, so let's go again through the mastering stage here. Bien, vamos entonces a ir a la etapa de masterización aquí. So, what I just did right now is automation. Bien, lo que hice en este momento es automatización. And I need to copy these automation onto tracks that I Voy just a did. copiarla en cada una de las pistas que hemos hecho. I'm just automating the volume. Estoy automatizando el volumen. Hear that? Vamos a escuchar. Okay, so now at this stage, we're okay. Like I think the LUFS is maybe like -12, -10 if we add a voice over it. Bien, entonces esto es -10, -11. Y vamos a, si añadiéramos voz en esto, Then
it will most likely be up to 8 or 6 or whatever. Quizá quedaría en 6 o algo así más o menos. I usually keep instrumentals around this area until there's a need, whether it's to put it on Spotify, whether it's put it on broadcasting. They ask for different LUFS levels. Usualmente pongo los instrumentos en estos niveles, dependiendo de si lo necesitan para Spotify, si lo necesitan para televisión, series o algo así. I feel like, hang on. I feel like I want to show you now I could also move back into creating music as well. Creo que voy a mostrarles entonces, me voy a devolver para mostrarles el proceso de crear la música también. I want to try this and see how that's. Vamos a ver cómo suena. So I added a voice because I can't sing, so I added a reasonable voice. Entonces, como no puedo cantar, añadí una voz muy razonable. And now I'm gonna try to make it as possible. Entonces ahora voy a mejorarla lo mejor posible.
So I was using a modulation wheel. Estaba utilizando entonces aquí una rueda de modulación And I added the modulation plane y utilicé el plano de modulación aquí. and so I'm going to do some editing and see if it's necessary. Vamos a ver si es necesario hacer algo de edición. As you notice, I also add the compressor and then also the reverb because that's what I. Como pudieron ver, entonces utilicé el compresor y un poco de reverberación también. Okay, so right now we've got the female voice. Entonces en este momento tenemos una voz femenina. So these are backup singers. So if I want to sing over it, they will just hum along behind me. Son coristas, entonces si quiero que hagan un sonido tras mi voz, Once again, it's in MIDI, so we're going to bounce it to wave. entonces es un archivo MIDI, vamos a cambiarlo a wave. So we see clearly it's a very weak file. I mean, weak because of background. Bien, como Quiet, it's a quiet track. es una pista muy suave. Now we double the voice. We triple the voice. Ahora vamos a doblar la We quadruple the voz. Y ahora la vamos maybe even 5 times. a triplicar y la cuadruplicamos o la quintuplicamos. Okay, now we got 5 voice. We're going to bounce it back into 1 voice. Con estas 5 voces, entonces lo vamos a volver ahora a una sola. Okay, now these voices, I typically hide them away. Entonces, típicamente lo que hago con estas voces es que las escondo. Pretend this is like a singing, someone that recorded their singing voice. Pensemos en que es alguien que grabó su voz cantando. There's one thing I want to explain to you is that the sound sample libraries that I use, Algo que quiero explicarles es la biblioteca de sonidos que utilizo. they are high quality. Son de muy alta calidad. They were recorded with the best engineers, best studio, and best musician. Fueron grabadas con el mejor ingeniero, el mejor estudio y el mejor músico. Since I can use these samples and put together and make it sound like it's a real recording, Como puedo grabarla y hacer que suene como una grabación real,
My job is to really fix a physics problem. Mi trabajo real es arreglar un problema de física. The physics here is an audio physics problem. La física aquí es un problema de física de audio. And as long as I can make all the sounds sound like they come from the same room, Como todos los sonidos vienen de la misma habitación, then the listener will feel comfortable, entonces el que los está escuchando se sentirá cómodo, especially for these acoustic instruments. especialmente con los instrumentos acústicos. Right. So let's hear this one more time. Vamos a escucharlo de nuevo. I'm going to try to do some mastering here to see if it's necessary. Voy a hacer algo de masterización aquí para ver si es necesario. I'm not going to use the Logic own plugins anymore. No voy a utilizar más los plugins propios de Logic. If you use Logic, Si utilizan Logic, if you use Logic, you could do this. pueden hacer esto. Put the mastering track on top. one audio track, Pongan el máster arriba, encima, and then move your temporary master tracks, temporary mastering tools to this particular one here. entonces estas herramientas de masterización las ponen aquí abajo, It saves time. les ahorra tiempo. I think at this point, it's not about whether I can write good music or bad. Creo que en este punto ya el asunto no es de escribir buena o mala música, It's really about how fast I can produce them, el tema es qué tan rápido puedo producirlo, because time is money. porque el tiempo es dinero. So if you can be efficient, Entonces, si pueden ser eficientes then you have free time to do other fun stuff. y tienen así tiempo libre para hacer cosas más divertidas. Okay, so this is the mastering tool. I'm going to use its assistant here for the time's sake. Esta es la herramienta de masterización y voy a utilizar un asistente aquí por el tema de tiempo. Okay.
I know went through a lot. I think we're short on time. So what happens here is I told this mastering tool. Bien, sé que no tenemos mucho tiempo, estaba haciendo esto, tenemos esta herramienta de masterización. This mastering tool did its own EQing for me, Esta herramienta hizo su propia ecualización para mí, but I didn't like its EQ. pero no me gustó esa ecualización. So I have something called the tonal balance where it shows me where all the sounds are coming Entonces from bass to high end. voy a mostrar, utilicé esta herramienta que se llama Tonal As long- Balance. As long as I keep the sound within when it was playing, as long as I keep the sound within this line, that it supposedly sounds good. Entonces me muestra los sonidos de principio a fin y mientras mantenga los sonidos en esta curva, está bien. And right here, I could add a few more things. I hope the computer's okay. En este momento entonces puedo poner algunos sonidos más, espero que... There's something called the imager in the end where you could spread the sound out. Entonces hay una cosa que se llama imager al final y puede abrir más el sonido, amplificarlo. It's for sterilizing, making sound stereo. Es para hacer que el sonido sea mucho más estéreo. This one, I don't think I should play around with it too much. You should just watch it. Right now, with a single mono mic, you won't be able to hear it anyways. Con esto no se puede jugar mucho, sino simplemente es para arreglar algunas cosas. Quería que lo vieran. I'll just add a few based on experience because I have an idea already. It sounds like. Sé más o menos cómo suena, entonces lo que quiero es ponerle un poco más de bajo. And thank goodness we're in the 21st century. Y menos mal estamos en el siglo XXI. There are significant AI that could help you analyze audio. Hay mucha inteligencia artificial que nos puede ayudar a analizar el audio. I want to show you one thing though. Let's say, I want to show you one thing. Quiero mostrarles una cosa. This right here is the audio of the singers. Esto que está aquí es el audio de los cantantes. Let's suppose that this was sung by someone in the studio. Supongamos que esto fue algo que alguien cantó en el estudio. You use an audio software that is outside of Logic, but Ustedes is connected to utilizan Logic. un audio que está fuera de Logic, pero se conecta a Logic. So you have this software, which is the isotope software. Entonces van a usar este software que se llama isótopo. And this right here, we have a lot of settings. For example, we can make it, let's say there were too many mouth clicks. Miren So todos we're estos gonna- efectos que tenemos. Entonces podemos tener clics de boca, por ejemplo. Yeah, actually, this recording is simply too perfect. There's no way to Esta grabación es muy buena. Entonces miren. yeah, it's already been done perfect. There's no clicks at all to detect. So, but this is a tool that I want to show you. Esta era una herramienta que quería mostrarles. Básicamente ahí no se puede hacer nada, está muy bien hecho, pero quería mostrárselas. Okay, I think we have until. Do we have Jorge? Do we have 15 minutes? I want to do a Q&A. Yeah, this is the final 15 minutes, Jason. Okay, yeah. So I'll leave some questions for the students to Right. do. I think at this point it's not completely mastered, but they see the idea and how it goes. Okay, great. Entonces, en este momento vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, ingeniero. So what do I do now? Well, they're going to tell the They're gonna tell, participants okay. And then you tell yeah, me what to it start is, with right? the questions. Yeah, Okay. that's it. I'm gonna flip my screen back so they can see me. All right, great, Jason. Jason va a devolver en este momento la pantalla, va a dejar de mostrar su piano y va a volver la cámara para que lo puedan ver.
Oh, yeah, I'm gonna fix it. Great, great. There we go. All right, great. Like that. Ingeniero Carlos Andrés, podemos entonces empezar con las preguntas en este momento. Um, I'm sorry. Oh no, we're calling Carlos because this is time to start the questions. We're just confirming that he's here right now. Oh yeah. That text him. All right, great. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Hola, Cristian. Bueno, hay varias preguntas. Si quieres, yo te las transmito. Y, Perfecto. a ver, yo las miro por acá un segundito. Uno preguntaba lo siguiente. ¿Qué programa haría la misma función, pero en el sistema operativo Windows? Okay. Jason, the first question says, what would be an equivalent for logic, but in the Windows environment? Honestly, the drums that you saw today. Can you translate that? Yeah. Yeah, translate that. Honestamente, Yeah. las baterías que ustedes vieron hoy Is irreplaceable. There's nothing like it. no hay nada como eso, no se pueden reemplazar. The reason being, it's designed to be very flexible if you know how to use it. La razón es porque es muy flexible para el uso, que es la forma en la cual yo lo utilizo. I myself started off with Windows computers about 20 years ago. Yo mismo empecé con Windows, con computadores Windows hace unos 20 años. But Windows nowadays Pero Windows hoy en día parece is more, it's more like gaming oriented. The stability is not there. está más orientado hacia los juegos y así que su estabilidad no es muy alta. I would say that you should use Pro Tools. Yo les aconsejaría que utilicen herramientas profesionales If you have only Windows, si tienen únicamente Windows, because Pro Tools are always used in professional studios. porque Pro Tools es utilizado únicamente en estudios profesionales de audio. Besides the drums, Además de, everything I do. además de las baterías, de la batería, Pro Tools puede hacer todo lo que yo estaba haciendo aquí. Hope this answers your question. Espero que esto haya respondido a su pregunta. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta, por favor, Jorge. Dice Sol Sánchez, ¿qué tipo de piano utiliza para que se integre a la aplicación Logic? Jason, what's the piano you're using right now to integrate seamlessly with the Logic app, with the Logic program? It's this piano is it's called the player. It's made by East West EW right here. Se llama EW, es una compañía East West, se llama. The piano is it's the Boysendoifer. Y el piano se llama Boysendoifer.
Yeah, I could use a Steinway. I could change the sound right away if you want. You know, I chose the voice into a session. Incluso puedo cambiarlo si quiero a una Steinway para la sesión, no hay ningún problema. Yep, take a picture if you want. Shit. Si quieren, pueden tomarle una foto a esto. But I think they were asking you about the piano you have in your room, not the plug-in, but the piano you have, Jason. Oh, you mean the keyboard that I have? Exactly, that's it. This is the Yamaha DGX 660. Y el piano que utiliza Jason, el teclado que tiene en este momento es un Yamaha 660. Con el plugin que nos mostró, el East West is the brand, Jason, of the plugin, the piano. The plugin, yeah, the East West makes the es East West. Con ese lo integra directamente al Logic. Yeah, I think he asked me in Logic what piano I use, right? So it is this. But if it's the physical keyboard, it's the Yamaha. That's it. Yeah, I specified both. Okay. Yeah. Perfecto. Siguiente pregunta, Eduardo Lozada dice, ¿cuál es el requisito del computador para poder utilizar el programa? What would be the technical requirements of your computer, Jason, to use Logic? Technical requirements? Pretty much every Apple can run Logic. You just can't do as many things. Sí, casi todos los computadores Apple pueden correr Logic, pueden hacer todo lo que quieran, pero es necesario tener un computador Apple. This is my computer. I'm running a Mac Pro, an older one. Y él utiliza un Mac Pro de un modelo anterior. Because I do film composition, I have an Intel Xeon in here and 64 gigs. Tiene un procesador Intel Xeon con 64 gigas en RAM porque hace composiciones para películas. I know I'm on an old Apple operating system. Sé que estoy en un sistema operativo de Apple antiguo, una versión antigua. But this is a habit that I developed since the Windows days. Pero es un hábito que desarrollé desde que estaba trabajando con Windows. New plugins, especially with the new Apple processors. Los plugins nuevos, especialmente con los nuevos procesadores de Apple. There's been a lot of problems with new stuff. Han presentado muchos problemas con estas innovaciones. And for me to be constantly creative and ready. Y para mí el tema de estar constantemente creando, de estar constantemente listo para ser creativo. I simply choose to keep the most stable version rather than the most up-to-date version. Prefiero utilizar la versión más estable que la versión más actualizada. I think that's Creo que eso es todo. Bueno, gracias. Tercera pregunta, Diego Mauricio Lozada. ¿La aplicación es solo piano? Dice Mauricio. ¿La aplicación es solo piano o sirve para todo tipo de instrumento? In the Logic Pro app, do you have only the piano, Jason, or you can use any type of musical instrument? You could use any type. You're only limited by your sample library. Okay. Pueden utilizar el instrumento que quieran. En lo único que lo limitan es en la... Oh, wait, hang on, wait. Right. They mean by physical piano? What do you mean by piano? Like No. The instruments you have integrated inside Logic. Oh, inside, yeah. Then you can use anything you want. Anything. Okay. Yeah. Sí, pueden utilizar el instrumento que sea, no hay problema. No problem. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, María Eugenia Tocora dice, cuando va a realizar la grabación musical, ¿se requiere más de un computador en red? Do you require, when you're going to record the musical tracks, is it required to have a network of more than one computer, Jason? Not anymore. No, that's old news. Okay. No se necesita más de uno. Eso es antiguo, eso ya no se necesita.
Ok, y finalmente Maribel Dávila, el Logic, esta aplicación dice no pone el computador lento. This application, Logic Pro, does it make the computer slow, Jason? Does it make it slow? Yeah. It's demanding. Mhm. But I don't think just installing the software makes it slow. But if you use it and if you start making a complex project, if your computer isn't very powerful, it'll be slow. But you could always just like me bounce it to wave. Okay. Instalarlo es un proceso lento, pero si ustedes lo utilizan todo el tiempo, no lo hace lento. El computador lo puede soportar. Y también lo pueden poner en Wave, en archivos Wave. Listo, perfecto. Bueno, finalmente, Milton Peña dice que si Jason tiene algún sitio web donde podamos escuchar sus trabajos musicales. Oh, Jason, somebody's asking you if you have a web page where we can see your work, your pieces, your musical pieces. As of right now, I currently don't have something that I feel confident that I want to. I have okay, so I'm working on something to become an actual artist singer, and it's just a matter of weeks to have something. Or I understand you're asking me maybe for like an Instagram or something like that, right? Here I will temporarily give you guys one so that you can follow me. But I have nothing on there yet. But once I will have it once couple weeks coming around because I'm putting everything together. Everything will be for release. I hope that's explains to you. Thank you. Good. All right. Nos dice Jason que en este momento no tiene nada de lo que pueda sentirse orgulloso para poner en una página web, pero que lo está procesando porque era algo que de pronto él anticipaba que podíamos preguntarle hoy. Entonces, en unas 2 semanas, él va a tener una página donde va a subir ese contenido. Yes. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya pues las podríamos compartir en esos días. Muy bien. Bueno, hay una pregunta final de Michael Peña que dice, ¿se puede grabar la voz encima de la plantilla a la vez? Esa es la primera pregunta. Okay. Jason, can you record voice over the tracks at the same time? Of course, yes. Sí se puede, ingeniero. Perfecto. Y la segunda pregunta de Michael Peña dice, ¿y las plantillas pueden tener bases preprogramadas, es decir, plantillas, unas subplantillas, creo que se refiere, ¿cierto? Okay. And can you have tracks that are pre-programmed? So maybe the person meant if you can have templates. Yes, absolutely. Yes. Sí, también se puede hacer, ingeniero. Perfecto. Muy bien, esas son todas las preguntas que hay. Bueno, hubo una pregunta que estaba bien arriba del chat, no recuerdo el nombre. Preguntaba sobre el compresor. ¿Nos puedes explicar, Jason, para qué sirve, para qué usas el compresor? Muy concretamente. Okay. Perfecto. Jason, can you please explain very specifically what you used the compressor for? Okay. You mean today or in general? En general, sí, en general. In general, okay, in general. Mm-hmm. The compressor, let me bring it up. The compressor here is to make, we're trying to squeeze, so let's say this is the loudest sound in the sound, and this is the quietest sound. What we're trying to do is just to compress it so the lower, quieter sound can be heard better, so that there's not that much of a dynamic difference between
the loudest and the quietest. Entonces, lo que hace el compresor es que entre el sonido que está en la parte superior y el que está de base o de fondo, hay un espacio entre los dos. Lo que hace el compresor es juntarlos lo más posible para que esa dinámica que está entre los dos no afecte la calidad del que está en la base. So in the past, En el pasado, we had racks of compressors, hardware. teníamos racks de compresores, el elemento físico, el compresor físico, But we're in 2022. The modeling of these physical racks is very, very, very good. pero con este avance del siglo XXI, los racks físicos ya no son necesarios y estos modelos son muy, muy buenos. And it is indistinguishable on many, many different levels using these plugins for the inside the computer to use these high quality. Es prácticamente muy difícil o imposible de diferenciar I'm not cuando se saying that. hace I'm not saying that. Okay. con un compresor físico o con los plugins que tenemos acá. No estoy diciendo que... Another aspect is that the opposite of a compressor is an expander. Y tenemos también lo opuesto, ¿no? Que es lo opuesto a un compresor, es un expansor. I didn't show you this, but it works something like this. No se los mostré, pero funciona más o menos así. Let's say you have sound like this. Something's too quiet. Something may be too loud, whatever. Imaginen que tienen algo que está muy bajo y algo que suena muy fuerte. After we compress it, it sounds good, Cuando lo comprimimos, suena mejor, but it loses its loudness or the quietness, but the sound is good so that we've compressed it up. entonces pierde su sonoridad o la suavidad del sonido, entonces lo comprimimos, suena mejor. Yeah, then we use an expander to slightly expand it. Y lo que hacemos con el expansor es que lo expandimos un poco. All you guys may want to try that at some point with vocals and see how much extra sound you get, because like something, let's say algo que les aconsejo hacer para su experiencia. let's say we took the best food you like pizza, hamburger. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que ustedes toman pizza o hamburguesa, su comida favorita. And we compress it into one bar that you can eat. Y la comprimimos en una barra para comérsela. It's good, but the flavor might be too strong, so we need to kind of pull it apart a little bit. That's what the expander. Entonces, el sabor es bueno, sabe bien, pero el sabor es muy fuerte. Entonces, lo que hacemos con el expansor es que lo abrimos un poco para que no sea tan fuerte. Yeah, and also the most important thing, if you look at the screen right now, is that there's all kinds of compressors. The third one right here, the Studio FET, I know for sure that is the same as the Universal Audio 1176. Entonces, tenemos aquí varias herramientas en el compresor. Este que tenemos es el de estudio, que es el estándar. And the vintage Opto, I remembered it as the L2LA, I think. Y el vintage Opto, que lo recuerdo como el LL2A. A lot of these tools, they're exactly the same thing. Doesn't matter which of the DAW. Muchas de estas herramientas son para... Can you repeat that part, please, Jason? Okay, I'll just say it again. Okay. The compressors that you may be using. Los compresores que ustedes pueden estar usando. They can't call it the actual thing. Pueden mejorar lo que that tienen. somebody sells. So they need to use a different name. You just need to figure out what it is. A lot of online things. So you could Google Logic Pro compressor. Simplemente
buscan en Google por Logic Pro Compressor, it will tell you what each of these buttons right here, the Platinum, the Studio FET, what they are of the equivalent real world thing that they had modeled. entonces él les va a mostrar exactamente el compresor real, el hardware, sobre el cual se realizó. There are only a few compressors in this world that professional people use very frequently. Hay unos pocos compresores en el mundo que las personas utilizan muy frecuentemente. But that topic is beyond this seminar or this webinar. Pero ese no es tema de este webinar. I hope that answers. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta final, de Víctor Dubán. ¿Sueles utilizar plantillas o prefieres empezar cada composición o cada sesión desde cero? Do you like to start from scratch each session, or do you usually use any template, Jason? For the past 200 or 300 tracks I've made, I don't use templates ever again. Mainly because I do composition, I do, translate that first. Okay. Por las últimas 300 composiciones que he hecho, no he utilizado plantillas. Me gusta más empezar de cero. I'm not sure why you're asking for a template. No estoy seguro por qué. No. Yeah. Okay. Yeah. Did you translate that, please? Do that again. Yeah. No estoy seguro por qué me preguntan por una plantilla. But if you can work on your arrangement, pero si ustedes pueden trabajar en los arreglos, I think that you don't need to work. You should start out with templates to learn it, but later on you could make your own templates. Pueden utilizar las plantillas para aprender al principio y luego ya empiezan a hacer sus propias composiciones. I want to say that the templates that I use, for example, compressors here, I do have these settings, presets. I don't use templates, but I use presets for what I do. No utilizo plantillas, pero sí utilizo unos presets, unas configuraciones predeterminadas para lo que hago. So my compressor, my reverb, my delays, they all have presets that I like that I've made. Entonces, utilizan un reverberador, un compresor, todos ellos, los que yo utilizo, tienen unas configuraciones predeterminadas. That gives you much more flexibility in production than templates. Entonces, eso les da mucha más flexibilidad en la producción musical que una plantilla. Yeah, hope that answers your question. Espero que eso responda a la pregunta. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias por todos estos conocimientos, estos conceptos de producción musical. Gracias a Jason por su tiempo. Gracias a Jorge Uribe, nuestro traductor simultáneo. Y gracias a todos los asistentes por estar aquí en esta webinar. Recordemos que va a estar grabada en el canal y se la puede mirar después también minuciosamente, ¿cierto? Entonces, gracias también por su paciencia, pese a las dificultades, pues estuvieron aquí presentes, unas fallas técnicas, pero se logró solucionar. Bueno, entonces, no es más, nos veremos en las próximas webinars. Esta es nuestra última webinar del periodo. En el próximo periodo se empiezan a programar ya las nuevas, así que estén muy pendientes. Se les enviará toda la información pertinente. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche.